your own people for the surgical strike. Soldiers के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी तरफ से एक कदम उठाया है इंडियन आर्मी ने, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? So happy. यही कहना चाहेंगे, फर्स्टली थैंक यू कहना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है एंड लाइक जॉन सेड अर्लियर, दिस वाज द नीड ऑफ द आवर. वी हैव टू डील विद टेररिज्म एंड आई एम रियली हैप्पी दैट फाइनली it's happening and we all as citizens of this country, as people who live here and who love our country, we are all very very thankful to them. जी वी वेरी प्राउड. इनफैक्ट ये बहुत पहले करना चाहिए था हमें. LOC की बात कर रहे हो आप, जो स्पेसिफिक टारगेटेड ये हुआ. आई थिंक इट्स हाई टाइम वी रिस्पॉन्ड टू टेररिज्म. वी एज अ कंट्री हम लोग बहुत ही टॉलरेंट है एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम वी पुट अ फुट डाउन एंड वी शो व्हाट इंडिया कैन डू. Hi John. John, जी, I'm in complete agreement with John. जी वी वेरी प्राउड. इनफैक्ट ये बहुत पहले करना चाहिए था हमें. LOC की बात कर रहे हो आप, जो स्पेसिफिक टारगेटेड ये हुआ. आई थिंक इट्स हाई टाइम वी रिस्पॉन्ड टू टेररिज्म. वी एज अ कंट्री हम लोग बहुत ही टॉलरेंट है एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम वी पुट अ फुट डाउन एंड वी शो व्हाट इंडिया कैन डू. hi John. John, जी, I'm in complete agreement with John. I think force is about power, and I think it was Abhinay and Vipul's decision to continue, the character of ACP Yashvardhan, and it was the way they set honestly, it was the way Abhinay set the entire scene up. The only input I had in lifting the car was how my posture looked, very honestly. So I give credit to him for really doing this. But I think it's important that force stands for certain things. And I think what Abhinay has done very smartly in this film is not only has he got out the power element, but this film also has a fantastic story. When you see the trailer, it says dedicated to the heroes who lost their lives, and that's something we discussed. This is based actually on, if I may say so, Vipul, this is actually based on true events. So by the end of the film, you'll be shocked. So it's a lot, we were inspired by a lot of true events that we've put together. So there's a lot of credibility in the story. So I think, yes, to answer your question, it's great to show ACP Yashvardhan very powerful, but it's also important to have a good story. Do we see you lifting the car, John?